Good evening, one and all. Welcome to Sankalp Learning. Today, once again, we are going to study the lesson There is a Girl by the Tracks. In the last session, we studied about Mumbai suburban electric train and what happened to Roma Thalreja. Then we studied about how Baleshwar tried to get the help from the people who were in the compartment. Then what did Baleshwar do after seeing the people who were not came to help for uh, Roma's saving? Then what did Baleshwar do after grabbing of red emergency train? Then how Baleshwar pleaded for the motorist to help for saving Roma Thalreja. At the same time, we studied about Roma Thalreja, her basic information. What is the age of Roma Thalreja, where she is working, then what is her job, at the same time, how she is spending her time with her friends. Then we studied about Baleshwar Mishra, where he is from, then what he is doing, and why he came to Mumbai. So these are all the informations we studied in the last session. So now today we will go for next para. Just check one time. Innumerable motorists drove by, some even slowing down to see the young man struggling to hold the blood-covered woman in his arms. Just when he had begun to lose hope, a tempo truck pulled over and its driver, a middle-aged man who spoke Gujarati, stepped out. So what happened here? Baleshwar lost the hope. Means definitely it is impossible to save Roma. So innumerable, uncountable motorists drove by. Lot of motorists, otherwise the people who own their vehicle drove by. They are traveling on the road. Some even slowing down to see the young man struggling to hold the blood-covered woman in his arms. Somebody is looking to check what is going on in the road. Somebody is just looking, even not slowing down their vehicle. But here what happened? Baleshwar lost his hope. What is the reason? Because nobody is slowing, otherwise stopped. Understand now? Nobody stopped the vehicle to help for Baleshwar Mishra. So this is too difficult for Baleshwar Mishra, so he lost the hope. But in that time, a tempo truck pulled over and its driver, a middle-aged man who spoke Gujarati, stepped out. So when Baleshwar Mishra lost his hope, in that time, a tempo truck driver, he stopped. Understand now? Just check one time. When Baleshwar lost the hope of saving Roma Thalreja, in that time, a tempo truck driver stopped
his truck and he came forward to help for Roma Talrejas to save. Understand now? Just check one time what happened when Baleshwar lost the hope. Understand now? He thought himself it is impossible to save Roma Talreja. So in that time, a Gujarati tempo truck driver stopped the truck and came forward to help for Baleshwar Mishra. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯೂಮರೇಬಲ್ ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದೇಯರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಿತ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಹಿತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಏನನ್ನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, it is too difficult as well as impossible to save Roma Talreja. So he lost the hope. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೋಪ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. So when he stopped the hope, lost the hope of saving Baleshwar, saving Roma Talreja, in that time a Gujarati tempo truck driver, understand now, Gujarati tempo truck driver came to help for Roma Talreja. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗುಜರಾತಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಟು ಸೇವ್ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯೂಮರೇಬಲ್ ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಜನ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರು ಸಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. Some even slowing down to see the young man struggling to hold the blood-covered woman in his arms. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್, ಯಾರದು? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರನ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೆಣಗಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಟು ಸೇವ್ ಬ್ಲಡ್ ಕವರ್ಡ್ ವುಮನ್, ಯಾರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಬ್ಲಡ್ ಕವರ್ಡ್ ವುಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ವುಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಗನ್ ಟು ಲಾಸ್ ಹೋಪ್, ಯಾವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ಅ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಸ್ಪೋಕ್ ಗುಜರಾತಿ, ಆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಔಟ್. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗುಜರಾತಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ he started to help for Baleshwar Mishra to take Roma to hospital. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾ. ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Just check one time.
Help me, Baleshwar pleaded, and the man helped Baleshwar lay Roma down in the back of his truck. Baleshwar was quickly telling the driver what had happened. When a traffic policeman arrived, take the girl to Airoli, suggested the cop. There is a hospital there. But Baleshwar disagreed. Airoli was at least 10 kilometers away. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ in that time a Gujarati tempo truck driver came to help for Baleshwar Mishra. Understand now? A Gujarati tempo truck driver came to help for Baleshwar Mishra. So what happened here? He tried. Then he explained everything what had happened to Roma Talreja. Understanding what I'm saying here? Just check one time. Help me, Baleshwar pleaded, and the man helped Baleshwar lay Roma down in the back of his truck. So what happened? Baleshwar requested to Gujarati tempo truck driver. So the tempo truck driver, without any hesitation, he opened the back of his truck and let Roma and Baleshwar inside the truck. Understanding now? Just check one time what happening here. Help me, Baleshwar pleaded, and the man helped Baleshwar lay Roma down in the back of his truck. What is happening here? When Baleshwar pleaded Gujarati tempo truck driver, he agreed to Baleshwar to help for taking Roma to hospital. So what he did? He just opened the back door of the truck. Then he let Roma and Baleshwar inside the truck. Baleshwar was quickly telling the driver what had happened when a traffic police arrived. So what happened here? He need to explain everything right now. Why? Because he need to understand, the Gujarati tempo truck driver need to understand what had happened to Roma. Understand now? That is why he quickly explained everything for Gujarati tempo truck driver. What had happened? What happened to Roma Talreja? While she was going to home, she climbed the train, but unfortunately she was jammed in between the womens and fell down beside the tracks. So this was explained to Gujarati tempo truck driver. Then at the same time, traffic police came. Understand now? Who came after explanation? The traffic policeman came and he suggested, take the girl to Airoli, suggested the cop. There is a hospital there. What happened? What do you have to do? Take the girl to Airoli. Understand now? Airoli is a city in Mumbai. Understanding what I'm saying here? Airoli is a city in Mumbai. So the cop suggested to Baleshwar Mishra, take the girl, that is Roma Talreja, to Airoli. There is a hospital. What is there? There is a hospital. But Baleshwar disagreed. Understand now? Here Baleshwar, what he did?
he disagreed the suggestion of the cop, policeman, because Airoli was at least 10 kilometers away. What happened here? The cop suggested to Baleshwar Mishra to take the girl to Airoli. But what happened? Baleshwar did not agree the suggestion of the policeman because Airoli was at least 10 kilometers away. But what happened here? Airoli is too far. How many kilometers? It is just 10 kilometers away from the place. That is why our Baleshwar Mishra did not agree the suggestion of the cop who suggested to take the girl to Airoli. Just check one time what happened here. Help me, Baleshwar pleaded. The man helped Baleshwar lay Roma down in the back of this truck. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ, ಗುಜರಾತಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಅಂಡ್ ರೋಮಾ. ಅವನ ಟ್ರಕ್ ನ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತೆ ರೋಮಾಳನ್ನ ಅವನ ಟ್ರಕ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ, ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ರೋಮಾ ತಾಲ್ರಿಜಾ. ಹೀಗೆ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರಿಜಾ ಏನಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ವೈಲ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಮ್, ರೋಮಾ ತಾಲ್ರಿಜಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಇಂಜುರಿ ಇನ್ ಹರ್ ಹೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಗುಜರಾತಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್. ಗುಜರಾತಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And in the time ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೈವ್ಡ್. ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು ಆರೋಲಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಕಾಪ್. ಈ ಕಾಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್, ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಆರೋಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಡ್, ಆದ್ರೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರೋಲಿ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಆರೋಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರೀಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಲೇಶ್ವರ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುಜರಾತಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಗುಜರಾತಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೂ ಸ್ಪೋಕ್ ಗುಜರಾತಿ, ದ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ಟ್ರಕ್ and opened the back door of the truck and let Baleshwar and injured Roma to inside of the truck, and they taken Roma and Baleshwar Mishra to hospital.
At the same time, he gave his mobile to do the phone call for Roma's family members. So understand now? ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Then check on time. Take the girl to Arrowley, suggested the cop, but Baleshwar disagreed. Why did he do so? It will come in the next para. Just check one time. There is a closer place I know of, said Baleshwar. 10 minutes later, they arrived at a small hospital where nurses helped take the young woman in. But as the facility lacked personnel and equipment, the on-duty physician wasn't able to do more than give basic first aid. He advised that she be moved to a nearby hospital. So just what happened here? There is a closer place I know of. You already know that one. Baleshwar is a new person to Mumbai, but he know lot of places in Mumbai. So he disagreed the suggestion of cop, means police, and suggested there is a closer place I know of. I know some of the close place. So I will take Roma to there. 10 minutes later, they arrived at a small hospital where nurses helped take the young woman in. So in that time, what happened? You already know that one. Airoli is at least 10 kilometers away from the place where they are in. But at the same time, it is not a village. It is a big city, Mumbai. So there may be traffic, there may be the highest vehicle on the road, there may be too difficult taking off the woman on the road. That is why it takes much time for Airoli, which was suggested by the cop. That is why Baleshwar Mishra disagreed what suggested by policeman. So he said to police, I will not take the girl to Airoli because I know some closer place than Airoli. That is why Baleshwar took Roma and suggested to Gujarati tempo truck driver the route where he needs to drive. So finally, Baleshwar came to a hospital. But what happened in the hospital? But as the facility lacked personnel and equipment, what happened here? There is no correct facility for the people who caused accident or any other diseases. Understand now? There is no correct facilities for the patients. So at the same time, lacked personnel and there is no worker. Understand now? There is a lack of workers in the hospital. At the same time, there is no highest equipment for the patients. So in the time, what they have to do? The on-duty physician wasn't able to do more than give basic first aid. But what happened here? The people, otherwise, the on-duty physician means doctor. The doctor was unable
to do more than give basic first aid. So he advised that she be moved to a nearby hospital. Just check one time what happened here. When Baleshwar Mishra said to cough, "Sir, I will not take Roma to closer place." What is the reason? Because you said now Airoli, that is too far, that is 10 kilometers away. But I will take Roma to nearby hospital. So we went to nearby hospital. But in that time, what happened? The hospital is belonged to lack of facilities. Check on time. When Maleshwar went to the hospital, there is no correct facility and lacked personnel. There is no facility in the hospital. There is no workers in the hospital. At the same time, there is no equipment also. Understand now? Which is very suitable. Now Roma fell on the ground that is very close to the track. They need to take the X-ray to understand the extent of the injury happened to Roma. So there is a need of correct equipments. But unfortunately, there is no equipment in the hospital. The on-duty physician wasn't able to do more than give basic first aid. So what happened? Here are no workers. At the same time, there is no facility and there is no equipment. So in that time, what he can do? He just can give the basic facility for the patient, that is first aid. So he advised that she be moved to a nearby hospital. So what happened? They advised to Baleshwar Mishra take the girl to another hospital. Just check one time. There is a closer place I know of, said Baleshwar. 10 minutes later, they arrived at a small hospital where nurses helped take the young woman in. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ? ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐರೋಲಿ ಈಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಐರೋಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನು ರೋಮಾಳನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸಜೆಷನ್. ಆ ಸಜೆಷನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐ ನೋ ಆಫ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಹಿತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? The nurses take Roma to in. ಯಾವಾಗ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನರ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾದಿಯರು ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹಾಗೆ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲ್ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೋ ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸಹಿತ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ಹಾಗೆ ಅವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಜಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್
ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಫಾರ್ ರೋಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ಕೇವಲ ಬೇಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು, ಕೇವಲ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ರೋಮಾಳ ತಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಈಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. The question is, how did the truck driver help Baleshwar? This one is solved already. Then just check one time. Take the girl to Airoli, suggested the cop, but Baleshwar disagree. Why did he do so? Just check one time. What is the reason for Baleshwar to not agree the suggestion of cop? ಕಾಪ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಯಾಕೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, Baleshwar disagreed the suggestion of cop because the cop suggested to take the girl to Airoli. But unfortunately, Airoli is at least 10 kilometers away from the place where they are standing. At the same time, Baleshwar Mishra know some of the closer place and the hospital also. That is why Baleshwar disagreed the suggestion of cop. Then you can raise the question, why there was no treatment was given in the hospital. Understand what I'm saying here? Why there was no treatment in the first hospital? What is the reason they are not giving the treatment for the hospital? So in that time you can write, that is due to the lack of basic facility for check one time, there is no lack of facilities in the hospital and there is no personnel in the hospital. At the same time, there is no equipment in the hospital. These are the reason for Baleshwar Mishra to take the girl to another hospital. Understand now? Just check one time. Another question you can write here, why there is no treatment in the first hospital. The reason for the treatment in the first hospital, lack of treatment in the first hospital, is nothing but because of lack of basic facility. At the same time, there is no personnel and there is no equipment in the hospital. That is the main reason for taking of the girl to another hospital. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರೋಮಾ ತಾಳ್ರೇಜಳನ್ನ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಸನಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್
lack of equipment. ಹಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಆರೋಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಆರೋಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ the para. Now we will go for 13. Just check one time. Baleshwar and the driver had no choice but to move her back into the truck. When the vehicle lurched forward, Roma stared and her eyes fluttered open. What's your name? Asked Baleshwar, who was with her in the back of the truck. Roma, she managed to grind out. Whom can I call? He asked quickly, fearing that she would black out once more. My brother Dinesh, she said, slowly giving him Dinesh's cell phone number. But Baleshwar memorized it and watched as Roma's eyes soon lost focus and rolled back into the darkness. Just check on time what happened here. Of course, here the doctor informed Baleshwar Mishra and the tempo truck driver take the girl to another hospital. Understand now? I already explained what is the reason for that one. So there is no choice for Baleshwar Mishra and the tempo truck driver. So once again, they let the girl and Baleshwar himself inside the truck. Understand now? Just check one time. When the doctor suggested Baleshwar to take the girl to another hospital, what is the reason? That is a lack of personnel, lack of equipment. At the same time, there is no facility. That at the same time, here what happened? They already given the first aid for Roma, but nobody is understanding what is the extent of Roma's injury. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಅವಳ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಸಾ an accident from the outer side, there is no single damage. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಹಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಟುಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಹಿಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಅವನ ದೇಹವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗಿಲಾಯ್ತೋ ಆವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಕರುಳುಗಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ದ್ಯಾನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಅವನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಆಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ನರ್ ಪೇನ್, ಇನ್ನರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಇನ್ನರ್ wound was happened. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಮಾಳ ಗಾಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಗೇವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ನೀವು ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ there is no choice for Baleshwar Mishra and tempo truck driver. That's why once again they started their journey to take the girl to another hospital.
Understanding now? Here what happened? There is no choice for Baleshwar Mishra and tempo truck driver. So they took Roma back into the truck and once again they started to move. Then just check one time. When the vehicle lurched forward, Roma stirred and her eyes fluttered open. So what happened when Baleshwar Mishra and Gujarati tempo truck driver moving to another hospital? In that time, Roma Talreja slowly opened her eyes, fluttered, opening slightly, just open it because there is a pain in the head. So it is too difficult. That's why slowly she opened her eyes. In that time, Baleshwar asked, "What is your name?" asked Baleshwar, whom was with her in the back of the truck. What happened? Baleshwar is in the truck now. He is taking Roma to hospital. So in that time, what happened? Slowly she opened her eyes. In that time, Baleshwar asked, "What is your name?" Then she said, "Roma." Understand now? She said, what is her name? Her name is Roma. So in that time, what happened? She managed to grind out, "Whom can I call?" What happened? She trying to say something. So in that time only he asked, "To whom can I call?" She quickly, fearing that she would black out once more. But what happened? It is too difficult and her injury is little bit extent, means a little bit severe. That's why here what happened? Slowly she is closing her eyes, but in the middle of that she said, "My brother Dinesh." What happened? Here slowly Roma Talreja opened her eyes. In that time he asked, "What is your name?" In that time she said, "My name is Roma." She managed to grind out. She's trying to say something with lot of effort. So in that time, he asked, "Whom can I call?" She asked quickly, fearing that she would black out once more. "My brother Dinesh." So what happened? When Baleshwar Mishra asked to Roma Talreja, "To whom can I call?" She said, "My brother Dinesh." She said, slowly giving Dinesh's cell phone number. Baleshwar memorized it and watched as Roma's eyes soon lost focus and rolled back into the darkness. What happened? Roma told her brother's name and slowly she closed her eyes. Understanding now, it shows that one, Roma is still in pain and her injury is little bit severe. So just check one time what happened here. Malaysia and the driver had no choice but to move her back into the truck. ಇಲ್ಲಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ರೋಮಾಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ. That is why
Baleshwar and Roma tempo truck driver ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಮಾಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. When the vehicle arced forward, Roma stirred and her eyes fluttered open. ಯಾವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರಕ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಳು ಆ ವಾಹನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಗಾಡುತ್ತಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಟರ್ಡ್, ಅವಳು ಕಣ್ಣನ್ನ ಮಿಟುಕಿಸ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್. ಅವನು ಟ್ರಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೋಮಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಮಾ. ಶಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಶಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ he asked, whom can I call? ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ? He asked quickly, fearing that she would black out once more. ಅವಳು ಬೇಗ, ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೇಗ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರ ಹತ್ರ? ರೋಮಾಳ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಶಿ ಫೆಲ್ ಟು ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಳು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವಳ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೈ ಬ್ರದರ್ ದಿನೇಶ್, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ದಿನೇಶ್. ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. She said slowly, giving him Dinesh's cell phone number. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ರೋಮಾ, ದಿನೇಶ್ ತಾಲ್ರಿಜಾನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ಡ್ ಇಟ್ and watched as Roma's eyes soon lost focus and rolled back into the darkness. ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ 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 10 ನಂಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರೋಮಾ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಫೋಕಸ್. ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಗಮನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ ಟು ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ para. Just check one time. Here some of the important new words. Larked, move unsteadily, stirred. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಗುದಿಲ್ದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹಾಗೆ ಗುಜರಾತಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್. ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಔಟ್, ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ತನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್, ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಜುರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪರ್ಸೋನೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಪರ್ಸೋನೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು, ಕೆಲಸಗಾರರು. ಫ್ಲಟರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಣ್ಣನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಟರ್, ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ para. Then just check one time. 14th question. Chacha, can I borrow your mobile? Baleshwar asked and the driver passed him his phone. Dinesh Talrija was wrapping up his day at his marketing job at a retail outlet in Ulhasnagar. When his phone rang from a number he didn't recognize. Dinesh boy, a young voice asked, your sister Roma has fallen off a train and we are taking her to Divine Hospital in Gansoli. I'm on my way, said Dinesh, rushing towards his motorcycle. See, just check one time what is happening here. Chacha, can I borrow your mobile? Why there is a need of mobile? Because there is a need of taking, otherwise giving information about Roma's family. That is why Baleshwar Mishra asked to Gujarati tempo truck driver, that is, Chacha, can I borrow your mobile? Could you please give the mobile? Yes. Baleshwar asked and the driver passed him his phone. So what happened? Normally the driver, check one time how beautiful and the good man, the Gujarati tempo truck driver, because he stopped the tempo. At the same time he is agreed to take Roma to another hospital. At the same time he gave mobile also for Baleshwar to inform for Roma's family. So in the time, so just check one time. Chacha, can I borrow your mobile? Baleshwar asked and the driver passed him his phone. Dinesh Talrija was wrapping up his day at his marketing job at a retail outlet in Ulhasnagar. Just check one time what happened here. I already informed you in the last para. Roma Talrija said to Baleshwar Mishra, please call to my brother Dinesh. So what happened? Now Baleshwar called to Dinesh. What he is doing? Dinesh had a marketing job at a retail outlet in Ulhasnagar. So what he is doing? He had a marketing job. He has a marketing job where it is in Ulhasnagar. Understand what I am saying here? He had a marketing job at a retail outlet. It is a shop which gives for the very small amount, which they will give the things for a small amount. So it is called as retail outlet. Where it is in Ulhasnagar. When his phone rang from a number he didn't recognize. But what happened here? When the phone rang, he is not understanding who is calling. That's why he just received the phone call. And from there, Baleshwar Mishra is speaking, Dinesh bhai,
A young voice asked, just check one time, your sister Roma has fallen off a train and we are taking her to Divine Hospital in Gansoli. So what happened here? When Dinesh Talreja received the phone, in that time the young voice suggesting, it is saying, who's the young voice, whose young voice is this? It is the voice of Baleshwar Mishra. He said to Dinesh Bhai, your sister Roma has fallen off a train. You know, your sister Roma Talreja has fallen. She fell from the train and there is a small injury in her head. So we are taking her to Divine Hospital in Gansoli. So what happened? He said, I am taking your sister Roma to Divine Hospital. Where it is? It is in Gansoli. I am on the way, said Dinesh, rushing towards his motorcycle. What happened? Here Dinesh Talreja agreed. Yes, okay, I will on the way. Definitely, I will come within a short minute, he said. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂದು ಕಣ್ಣಾರೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಜನ ಹುಡುಗರು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗಿ ಆ 2 ಜನ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ರು. ರಸ್ತೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟಾದವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಸೆಡ್, you are just injured, nothing is happened, there is a twist in the leg, that's enough. ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏಟಾಗಿದೆ, ನೀನು ಬದುಕೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋ ತನಕ ದೇರ್ ಈಸ್ 3 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 3 ಕಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೌ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಗ್. ಅವನ ಕಾಲಿನ 3 ಕಡೆ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಲಿನ ಮೂಳೆ 3 ಕಡೆ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹಿ ಗೆಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಡ್. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ನಿನ್ಗೆ ಕಾಲ್ 3 ಕಡೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ದಿನೇಶ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೈನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು Gansoli for higher treatment. What is the hospital name? Divine Hospital. Understand? No? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಗುಜರಾತಿ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್, as well as Roma also informed that you need to call for Dinesh. He is her brother. ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ ದಿನೇಶ್ ತಾಲ್ರಿಜಾಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ದಿನೇಶ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದಿನೇಶ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ.
ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ದಿನೇಶ್ ತಾಲ್ರೇಜ. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಗೂಡು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದಿನೇಶ್ ತಾಲ್ರೇಜ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಗರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ Dinesh and he informed everything what had happened to Roma Talreja. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ was fell from the ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಗನ್ಸೋಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಡಿವೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ರೋಮಾಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಮೈ ವೇ. ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ದಿನೇಶ್ ತಾಲ್ರೇಜಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಕಡೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಶಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್, ಅವನ ಬೈಕ್ ಕಡೆ, ಅವನ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ 14th para. So just check on time. I hope you all understood the explanation of the lesson. If you are not understanding, just comment me. I will explain it once again. And thank you for listening of the class. And thank you once again. Good night.